Okay, namaste students. Today, welcome to my math class. Today we are going to start the fourth chapter, parts and whole. That is, CM. Okay, ഒരു ഫുൾ ഷീറ്റ് പേപ്പർ അല്ലേ, അതിനെ ടീച്ചർ എത്രയായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തു? രണ്ടായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തു. ഐ എം ഗോയിങ് ടു tear that. And keeping one part to here, that is, see here, I take one full sheet paper, then fold it into two. Tear one part and keep away the one part. അപ്പോൾ ടീച്ചർ ഒരു ഫുൾ ഷീറ്റ് പേപ്പർ എടുത്തു. അപ്പോൾ അതിനെ എത്രയായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തു? രണ്ടായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തു. ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഒരു പീസ് ടീച്ചർ മാറ്റി വെച്ചു അല്ലേ. അപ്പോൾ എത്ര പീസാണ് മാറ്റി വെച്ചത്? രണ്ട് പാർട്ടിൽ ഒരു പാർട്ടിന് മാറ്റി വെച്ചു. ഇനി അടുത്ത് വേറൊരു പേപ്പർ എടുത്തു. അത് എത്രയായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തു? 4 പാർട്സായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തു. എത്രയായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? 4. 1 2 3 4. ദെൻ ഐ ടേക്ക് വൺ പാർട്ട്. ഒരു പാർട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ്. മാറ്റി വെച്ചു. അപ്പോൾ എത്രയായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തിരുന്നു? 4 ആയിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഒരു പാർട്ടിനെ ടീച്ചർ മാറ്റി വെച്ചു അല്ലേ. സി ഡിവൈഡഡ് ഇറ്റ് ഇൻറ്റു 4, ദെൻ ടേക്ക് അവേ വൺ പാർട്ട്. That is how to write in fraction 1 by total. So what is fraction? Fraction is the equal parts of the whole. Equal parts. ടീച്ചർ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഫോൾഡ് ചെയ്തത്? ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് ഫോൾഡ് ചെയ്തത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഫ്രാക്ഷൻ മീൻസ് ഫ്രാക്ഷൻ ഈസ് ആൻ ഈക്വൽ പാർട്സ് ഓഫ് എ ഹോൾ. നമ്മുടെ എന്തോ ചെയ്യണം? ഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ, ഇതാ മുഴുവൻ എന്ന് പറയും അല്ലേ, ഫുൾ. ആ ഫുള്ളിനെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഈക്വലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. ഈക്വൽ പാർട്സ് ഈക്വലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. ഈക്വലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പാർട്സ് എടുക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ഓഫ് എ ഹോൾ. Different fraction is the equal parts of a whole. Can you say, is it a equal parts? Is it an equal parts? ഇത് equal part ആണോ? അല്ല. Why? The first part is smaller than the other. Okay. So this is not a fraction. Then types of fraction. Next is types of fraction. There are different types of fraction. First one is proper fraction. Second one, improper fraction. Third, mixed fraction. Fourth one, unit fraction. Fifth, like fraction. Sixth, unlike fraction. Seventh one, equivalent fraction. So proper fraction, improper fraction, mixed fraction, unit fraction, like fraction, unlike fraction, equivalent fraction. These are the different types of fractions. Before that, we can see how many parts in a fraction. Fraction in the case, there is one numerator and also one denominator. One numerator and also one denominator. Fraction has 2 parts, numerator and one denominator, which is separated by a bar. ഒരു ലൈൻ കൊണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ന്യൂമറേറ്റർ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ന്യൂമറേറ്റർ ഉണ്ട്, ഒരു ഡിനോമിനേറ്റർ ഉണ്ട്. അത് ഒരു ലൈൻ കൊണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക. bar, separated by a bar. So can you say one fraction using this?
numerator, then one denominator. This is a fraction. ഇതാണ് ഫ്രാക്ഷൻ. നമ്മുടെ ആ സാധാരണ നമ്പേഴ്സ് എഴുതും അല്ലേ, 3, 4 എന്ന് എഴുതും. അപ്പോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, അത് ഒരു ന്യൂമറേറ്റർ ഉണ്ട്, ഒരു ഡിനോമിനേറ്റർ ഉണ്ട്. അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബാർ, ഒരു ലൈൻ, ഇടയിൽ ഒരു ലൈൻ വരും. ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രാക്ഷൻ. സോ we can go through the types of fraction. Which is proper fraction? A fraction which the numerator is less than the denominator. Numerator is less than the denominator. Numerator ഡിനോമിനേറ്ററിനെക്കാട്ടിലും ചെറുതായിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ഫ്രാക്ഷന് എന്തോ പറയും, പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ. So can you say one example? Numerator less than denominator. So in numerator take 5, denominator 7. See here, numerator is smaller than the denominator. 5 by 7, 3 by 8, 4 by 9. These are proper fraction. So what is proper fraction? A fraction consists of numerator less than the denominator. Then improper fraction, just opposite of proper fraction. Improper fraction, that means numerator is greater than the denominator. Numerator is greater than the denominator. Numerator denominator-നേക്കാളും greater ആയിരിക്കും. One example, 9 by 5. Numerator 9, that is greater than denominator 5. Then another one example, 10 by 7. These are the improper fraction. Next is mixed fraction. Mixed fraction, that means there is one whole number and also a proper fraction. Mixed fraction is a whole number and also a proper fraction. Proper fraction. It consists of a whole number and also a proper fraction. Whole number means a number. 3. This is a whole number. Then one proper fraction. What is proper fraction? Numerator is less than the denominator. Like that, 2 by 5. This is example for a mixed fraction. Here one numerator, then one proper fraction. This is a proper fraction. That means improper fraction വരില്ല. എന്തോന്നാ വരുന്നത്, ഒരു ഹോൾ നമ്പർ വരും, അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ വരും. ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ വരില്ല. 3 is a whole number. 2 by 5 is a proper fraction. And another one example, 7, 5 by 11. This is a improper fraction. Next is unit fraction. Unit fraction. Unit means 1. Unit means 1. So when the numerator consists of, when the numerator has 1, that is called unit fraction. Numerator 1 വരികയാണെങ്കിൽ അത് unit fraction. Okay. So see here, 1 by 11, 1 by 7, 1 by 3. These are the unit fraction. That means the numerator is 1. Numerator 1 ആയിരുന്നാൽ അത് unit fraction. Next, like fraction. Next is like fraction. If the denominators are same, that fractions are called like fractions. The denominators are same, that fractions are called like fractions. Denominator same numbers ആയിരുന്നാൽ അത് like fraction. Numerator must be different. Numerator different ആയിരിക്കാം, denominator
same ആയിരുന്നാൽ അത് like fraction. See here, 3 by 5, 3 by 7, sorry, 1 by 5, 2 by 5, 4 by 5. This, see here, the denominator, all the denominators are 5. So these fractions are called like fraction. Then unlike fraction. Unlike fraction. Here denominators different. Different denominators of fractions are called unlike fractions. Different denominator ഉള്ള fractionsന്റെ എന്തോ പറയാം നമുക്ക് unlike fraction എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനും ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനും അൺലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയാം. യൂണിറ്റ് ഫ്രാക്ഷനും അൺലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയാം അല്ലേ. സോ സം എക്സാമ്പിൾ 2 by 5, 3 by 7, 9 by 11, 5 by 8. These are the unlike fraction. Why? The denominators are different. The denominators are different. Next, equivalent fraction. That means the value of the fractions are same. The value of the fractions are same. 2 by 4, 4 by 8. These are the equivalent fraction. This fraction you can study later. Okay. So once again we can recall it. What is fraction? Fraction is an equal parts of a whole. അല്ലേ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിലുള്ളതിന് ഈക്വൽ പാർട്സിൽ ഒരു പോർഷൻ. Then different types of fractions. Proper fraction, that is numerator is less than the denominator. Improper fraction, numerator is greater than the denominator. Mixed fraction consists of one whole number and also one proper fraction. The unit fraction is when the numerators are 1. Numerator 1 ഉള്ള fraction എന്ത് പറയും? Unit fraction. Then like fraction, same denominators. Like fraction consists of the same denominators. Unlike fraction, the fractions which has the different denominators are called unlike fraction. Then equivalent fraction, the value of the fraction is same. These are the different types of fractions. Okay.